bu Lamin K Sedi di suñ brother ñuy rafetlu teewaayam ci biir kër gi waaye tamit ki nga xamante ne suñ beneen brother la di suñ xarit di Ali Cham ñu gën koo xamee Killa Ace moom it mu ngi ci biir kër gi ñoom ñaar ñi nag kenn ku nekk dafa am ñoo fi teewal suñ brother K Sedi moom moo fi toogal nguur ak NPP tey ki nga xamante ne moo di Ali Cham di Killa Ace moom moo fi toogal civil society ñoom ñaar ñi nag xam naa dinañ wonda lan moo tax ñu war a bokk plateforme ndax xam nañ ne suñ brother K Sedi moom mu ngi ci politics Ace nag moom activiste la te mu ngi ci ay xam nga dafa mu ngi ci musique waaye tamit entrepreneur la tamit dafa am lu xew bi fan yi passé te foog naa réew mi yëpp réerewuñ mbir ne njiiti réew mi am na kàddu yoo xam ne gaaraloon na ko ci biir loolu ñu gis ay reaction from different sections of society including civil society bi loolu waral ñu am fi ñaar ñii tey fas yéene waxtaan indi ci leeral waaye tam gën a waxtaan ndax suñ waxtaanul rek duñ déggoo moo tax ñu am leen tey ci plateforme bi may rafetlu seen teewaay waaw du ñàkk nag ne waxtaan bi dina neex wala mu tànga waaye nag Gambia la ñoo waxtaanee kon apprécier naa seen teewaay ñu jëkkee ko ci yow suñ brother K Sedi jërëjëf ci li ñu aussi ñu ngi apprécier sa teewaay jërëjëf Eso jërëjëf sa co-host bi Bibi man daal maa ngi doon woon daal lu tax Eso mu ne da nga ñaaw man loolu moom foog naa daal waaye tamit day nuyu suma brother Ace moom nag moom macha allah alhamdulilah suñ tasee léegoo la nag muy noonu kii demee left kii demee right waaye nag often it's about jëm kanami réew mi la so man loolu tax na ne man ragaluma tase kenn si plateforme koo xam ne réew mi moo ko ñor léegoo-léeg ña nag ñu am différence si wàllum si gis-gis ak wàllum doxalin waaye yaakaar naa ne yéene bi yëpp benn la mooy Gambia naka la moo mun a demee kanam so man musuma gis Ace wala any other person as a rival but as partners in development waaye suñ perspective si differ sometimes ñu agree and for that reason kontaan na and di gërëm management yi QTV tamit programme bi doon na programme boo xam ne man suma boppa xëy naa ñoom Eso Bokar si ñoo nekk lifin waaye man am a fan of this programme te dama ko dee seetaan waaye kontaan naa tamit toog fii as a Gambian as a public servant and also as a politician great loolu mooy maturity bi ñu wax ci politics all the time moo tax rafetlu naa sa teewaay fii tey Ace nag moom mooy président yi team Gom Sa Boppa mu di advocacy group boo xamante ne ñoom it ñu ngi bokk civil society nekk ci réew mi def liggéey yu rafet Ace apprécié nañ yow it sa ñëw si plateforme bi waaw jërëjëf kontaan naa trop to be on the platform Eso yow moom foo ma oo rek ma uyu si la ak lu mu métti ak lu mu busy parce que yow tamit xam nga ku bëgg a réew mi nga di jaajëfal tamit ñëpp ñu fi nekk ak audience bi nga xamante ne ñu ngi seetaan suma brother Lamin Sedi comme lu mu wax la rek xam nga media bi la lay tàngal nii waaye suñu tasee si mbedd bi nii xam nga it's not about love xam nga on the streets xam nga te xam nga ma dooree ko foofu affaire si noonu la fa war a demee war nañoo toll si nu Gambia boo xamante ne ku nekk ak no matter what su dee jëkkër ak jabar la sax mun ngeen a bañ a bokk benn view sax waaye terewul na ne parce que just views yi moom is just a mental thing understand nga waaye we live together as a people at the end of the day waaw xam nga na ne understand nga lu ma mean so di ko bëggee all the time even though nag suñu tasee si plateforme nag du dee yomba parce que moom daf leen bëgg a di defend gars yi xam nga te ñun tamit daf leen bëgg a di defend suñu gars yi waaye at the end of the day xam nga I'm happy to be here di déglu xam nga di bëggee everybody all of the viewers the fans the supporters ak bépp Gambian and non Gambian alike jërëjëf great so balaa ñu dem si waxtaan bi si boppam Bibi waaw dafa am lu K Sedi def fan yi passé coow bi bëri si internet bi ma gis opportunity bi congratulate mayor bu Banjul dafa win an international award a UN award boo xam ne waaw ay président sax dañ leen nominate si award bi moom mu win ko si tuuri jigéen yi ak youth si Gambia and foog naa anybody koo xam ne yow Gambian regardless of si ban divide nga nekk politically war ngaa mën a celebrate achievement boobu ñu gis K Sedi am benn post boo xam ne def na ko online mu jur coow bu bëri ndax xam nañ ne moom parti bu mu bokka ak mayor parti bu mu nekk du benn ñu gisi tamit ki nga xam ne mooy deputy speaker bu assemblée bi de Siri Njie bokka ak moom parti moom it mu dem ba office mayor taxaw nataaloog moom loolu jur coow
kese di lan moo waral post boobu ak kàddu yi nga xam ne wax nga ko si. waaw jërëjëf eso wala maa dugg si biir waxtaan bi santa gërëm suma party leader and secretary general who also double as the president of the Republic of the Gambia and the commander-in-chief of the armed forces His Excellency President Adama Barrow moom mi nga xam ne moo ñu yaatal bunta bi ba nga xam ne tey bu ñu media plateforme si ooye ñun soxlu ñoo dem si moom ne dañoo dem si rajo bi wala si télévision bi loolu rek foog naa doy na amin suñ démocratie bi si wala am na yokkute bu rëy si suñ démocratie bi dëgg la your lordship Rahi Malick Lowe bokkuma moom political party te political party election bu passé ne le oppose naa ko because dama am party candidate boo xam ne suma party bi kooku lañ taxawal te foog nañ ne exactly waaw lu waral loolu mooy suma parti bi dañ taxawal candidate te ma gëm na suma candidate bi moo nekk di best te su ma amee suma candidate bi in Banjul loolu mooy gën a yombal liggéey bi suma président bi ak mayoral candidate bi but minute ne tamit bañ naa wala xeeb naa ki nga xam ne kooku moo taxawoon ajeen suñ candidate bi mi nga xam ne moo nekk your lordship Rahi Malick Lowe démba ñun bokkoon nañ yëf ak moom waaye nag politically we are not today but dama foog ne doomi réew bu nekk tey nga dem ba tollu si stage boobu noonu ba àdduna bi yëpp lu mel ni United Nations ñu recognize sa status dama foog ne as a citizen warugal la si ñun yëpp pour ñu war a celebrate kooku noonu yaakaar naa ne fu ma ko fogoon in fact xam naa loolu moo jur controversy bi because political party bi dama jaaroon si seen tour ne leen fogoon naa ne war ngeen a def lii waaye comme defu leen ko ñun dinañ ko def because Rahi Malick Lowe doomi réew mi la doomi Banjul la and all that not flag bi la represent because citation am bi Gambia génnut si dañ ne Gambia your lordship mayoress of Banjul Republic of the Gambia so loolu whatever the case is the next question that will come in mind fan moo nekk Gambia ak kan moo nekk njiiti réew mi Gambia and that will come to my party leader who is the president of the Republic of the Gambia so man ma gis ne Rahi Malick Lowe li nga xam ne loolu la achieve daf ko deserve tamit because soo seetee in terms of the recent youth development programs and projects yi nga xam ne initiate na ko in Banjul whether bugga nañ ko o bañ nañ ko that's a reality boo xam ne dañ ko war a celebrate and man as an advisor to the president on matters of youth and youth development ay kontaan naa si te programme boobu noonu Rahi Malick Lowe jiital na si Ministry of Youth and Sports National Youth Council and all those institutions were present so defut ko woon a party affair alone right dinañu doon ne torop su fekkoon ne Rahi Malick Lowe suñ meeyoo la ñun as NPP exactly waaye nag comme bokku ñoom moom so pour ñu ñëw si foofu balaa maa dugal di dem si suñ main topic bi because it was good am nañ la fii dama bëgg pour nga clarify loolu lu la gënal yow tey mooy mu nekkoon NPP ok li gars yi di wax mooy yéen soo gisee yow nga congratulé ko maybe yow trying da nga ko nekk di woo pour mu ñëw sa parti ndax mënu nga ko doon congratulé rek MC waaye dem nga ba di ko wane ne sax yow sa parti celebrate global achievement bi nga xam ne am nga ko so and gis nañ tamit Sidi Ndiaye benn fan teg si after yow sa post bi mu dem office am ndax yéen nekku leen si tànki te suñ sañoon every other individual member of the NPP dinañ dem si office Rahi Malick Lowe your lordship Rahi Malick Lowe mais because li xew mooy Gambian la te achievement bu mu am loolu ñun gis nañ ne as in fact NPP as a party nekku ne NPP as a party ñoo ko congratulate man def naa ko as an individual honorable Sidi Ndiaye def na ko as an individual exactly loolu lu mu firnde mooy xëy na different from the context boo leen ko seete mooy si ñun lu mu firnde mooy suñ politique bi mu ngi mature because démba kenn du ko doon ñeme ña def waaye suñ politique bi mu ngi mature ba nga xam ne man siguma the approval of the party leader non any executive member pour ma dem congratulate Rahi Malick Lowe I did it out of my out of goodwill and foog ne dañ ko war a celebrate waaye tamit moom ñun tey guddi bi nii sax suñ amee Rahi Malick Lowe dinañ ko welcome NPP dinañ ko dalal NPP
dinañ ko yaatal dinañ ko yaatal géew bi mu bokkaat ñun ñu dem yëf waaye nag despite hostility si amoon time yi waaw su ma ne fu mu nga ñëwee rek mooy dama nga dugal es ñu rek si suñu tamit waaw dama nga just bokkul si lii waaw pour nga indi fa ñaar dama nga pour mu indi fa just ñaari leeral rek wax nga de comme ne parti bu mbokk mu UDP congratulation ko so yéen ngeen def ko waaw ñu ne naa fexalaa nag maanaam mu ngi mel ni comme yéen bi daal si turi NPP la waaw ok NPP ñoo la sant pour nga non NPP santuñ ma ok kon dadu woot yéen dañ ko génne nga wax ne comme man ma def ko non loolu laa wax sax ma ne man maa ko congratulate non comme da nga ko wax ne comme ne UDP waaw defuñ ko soo léegi ñun ñu def ko waaw su ma ne ñun what it means it man dafa am fu ma bokka dafa am kër bu ma bokka ok understand te suma kër bi man lu ma isi suma kër rek dinañ ko welcome te any other person ki nga xam ne liggéey na mu isi sombal kii la isa suñ ko amoon tey ñu isi ko si kër bi man kañ man yàlla bu sol si kenn de so ñu yàlla rek waxtaan ñu yàlla rek fu ma bëgg a daaneel bala clés di ñëw rek mooy it is good ne Gambia ñu ngi gis the sense of maturity bu baax si wàllum politique géej na mu am depuis si jamono PS Ndiaye nga xam ne góor yu mooy nekk UP kii mu nekk si beneen fànn bi jëkkër a jabar di seen kër gaa dox seen dox fine which was just perfect loolu moom alhamdulilah si jamono bu nga xam ne comme ne mu ngi dem fu ma bëgg a just pour kii la es mu ñëw fi xam na ndax boobu ma risaw ko bi after non moom dina ñëw si boobu es bu ne yal na ko yàlla musal ci politique non ñi seen politique sax si boppam ñi seen politique boo xam ne da ngaa tàggat nit sax ñu ne loolu wala am nga li rafet dëkk bi mu toll li rafetul so lu ma bëgg a just pour ñu understand rek mooy comme like den toll fu nga xam ne politique dafa am time ñu ñëpp we are all Gambians te kenn ku nekk tey sooy def dara li ñoo wax rek mooy Ansumana Niasse from the Gambia Gina Bass dem na fi mu represent Gambia moom kenn kese la waaye turi Gambia la soo achievee baax na ñu wax ne comme ne ab góor jërëjëf si lu nga xam ne moom nga nekk di def so loolu wàññiwu dara te am soo ne baax na pour nit yi war a mun a understand ne everything soo ko political science rek mooy individual yi su boppam yaa ngi ko teg in a very funny position nde kooku noonu du war a mun a xamaat ëllëg lan la ma war a dem pour defi waaw so loolu laa bëggoon a yokk rek si fànna muy Rohey Malick Lowe si daat fànna bi si kanam waaye nag to be honest foog naa dinañ jéem pour seet nuñ ko amee ci plateforme bi perhaps maybe next week pour indi leeral ci yéen ay tamit yoo xam ne mooy su nekkee time boo fekk demagut NPP foog nga dina dem NPP ciin su naree neex su baxee dafa tey because ñoom right now ni NPP da nga ko need because ñoom amuñ ko nga xam ne moo war a ñëw pour jéem a dis mbagg bu la UDP déggee nga am problème waaw loolu moom kii wax na dëgg gars soxla nañ ko waaw te xam naa bala moo ñëw maybe dina fekk mu dem but anyways jërëjëf ci leeral boobu noonu mbokk yi kon ñu xuus si suñ topic bi tey bii li ma la wax ci gannaaw rek président bi dafa am statement yoo xam ne gaaral na ko ay yenn kàddu ci biir loolu ñu gis civil society bokk ci mbootaay bi nga xam ne la SGT mooy team gom sa boppa ñu issue statement di wane seen concern si statement yooyu ak yenn yi xew ma bëggoon rek ñëw tuuti ci seen reaction si statement si président bi te yéen seen gis-gis as civil society as team gom sa boppa balaa suñ broda keesee di indi leeral ci yenn yi because gis nañ tamit office président bi issue a statement after loolu pour gën a leeral waaye ma bàyyi la rek yéen seen gis-gis ci statement yi nga xam ne président bi méeg na ko pour indi ci leeral tuuti ñoo xam ne xëy na dégguñ ko mooy ci yenn wax yi nga xam ne wax na ne ay kàddu yu ñaaw yu nit ñi di wala si internet bi te nekkul lu rafet waaye tam wax na ba wax si biir wax ne am na ñoo xam ne sax su fekkee ne bërëb bu attekaay yi bàyyi na la sax dina order IGP pour mu jëli la waaye gis nañ tamit office am indi ci leeral pour gën a clarify statement bi ak lii waral statement bi waaye ma bàyyi la yow sa réaction si loolu balaa suñ broda di ñëw keesee di well first of all not just on behalf of civil society waaye on behalf of all Gambians ñu nga xamante ne we've been through 22 years of dictatorship xam nga ñu collectively fight with different elements ku nekk ak sa capacity ñu join hands pour génnee fi Yaya Jammeh not just as an individual but yenn traits yu nga xamante ne dafa bokkoon ci leadership am yi which included xam nga restriction on freedom of expression freedom of assembly ak yeneen yoo xamante ne you know it was not the right way for Gambians I'm speaking on behalf of Gambian you know ñun Adama Barrow si boppam ak NPP or administration bi yëpp lu ma bëgg ñu understand moo nekk ne
nun fi génnee woon lu taxaw ñu génnee fi Jammeh démba ñun any element or any sign bu ñoo fàttaliku waat loolu noonu démba to me is betrayal because of benn ma jox la benn exemple soo toogee nga wax ne court bi su la may bail yaa ngi understand yow dañ laa mun a arrest through executive orders te Adama Barrow moo toog live on television after bu mu ne the days of executive orders are gone yéen a ngi nii QTV génne nañ ko am ngeen internet bu gaaw bi ngeen teg ko léegi understand nga the days of executive orders are gone te loolu noonu is contradictory to the last statement parce que executive order la joxe parce que court bi according to government ni ñu ko xamee ak ni ñu ko jàngalee high school da nga am the 3 elements judiciary bi dafa independent from the executive right so su fekkee ne judiciary bi joxe naa moom his verdict according to rule of law according to the constitution that binds us as Gambians including you the president yow léegi nga overrule loolu noonu understand nga léegi nga ne nañ la arrêtat that's what Yaya Jammeh used to do parce que you're not letting the systems that you put in place ku nekk effectively function accordingly parce que the court then am seen own power boo xamante ne warut a am benn executive interference loolu moo tax ñu teg leen fa as a state yaa ngi understand so yow soo defee loolu la Yaya Jammeh daan def ñu release la léegi nii sax ñu ñëw bala nga àgg kër sa ñu bàyyi la ñu jàppaat la bala nga xam ne yow ay pick up ak ñëw sa kër even though to be honest dara clear the lines xëy na tey kenn reyul fi kenn understand nga lu ma mean or xëy na maasuñ kenn di la torture unnecessary torture yi but these signs and tendencies of like not even respecting the fundamental structures yoo xamante ne moo nekk in place as a leader loolu it brings back dictatorial tendencies te loolu bokk na lu tax ñu génne fi Yaya Jammeh in one element so tey as a full leader ak réew bi fu mu toll cash power baa ngi seer dund baa ngi seer amongst many other things youth yaa ngi dem back way by the numbers yow loolu warut a nekk sa priority let the courts do their jobs let the police independently do their jobs and ku nekk mu function nu mu war a fonctionner yow nga def loo war a def as a president and the results will get back to you man loolu laa foogoon ne loolu la ñu promise on see records nekkuma di create any stories Al Jazeera interview links yaa ngi fi APS interviews yaa ngi fi ko yoo xamante ne courts yi sax maa ngi amee yenn courts yoo xamante ne moo la ko waxal boppam so man I'm talking from that perspective ne it's very disappointing because of ñun Gambie nii fii gannaaw di kenn nenul fi kenn understand nga NPP ñii oo ñële ñun ñoo leen fa teg as a population as a people on the terms yoo xamante ne moo nekkoon ne dañ fi bugg a génne dictatorship nag mun naa just bañ a nekk an individual but it's a system bu dictator bi don't apply if you in a so-called democracy and you're still applying that same system then you're still a dictator and that statement that he said was a dictatorial statement comme Yaya Jammeh su on Friday his Friday statements it reminds me of one of those ok kon dafa mel ni comme like moom waxam bi nii foofu ngeen commencé pour jéemoon notice ne something is changing or was it before non xam nga ñun as team comme sa bopp ku ñu xam ñun depuis change bi bu mu amee si leen commencé di boyal depuis dafa doy part 1 depuis Occupy Westfield depuis yeneen ak yeneen luñ fi gis dañ ko yaaga try to our capacity pour express ko ñun as ñun gëm sa boppa mënuma speak for every civil society yaa ma understand but I can speak for ñun gëm sa boppa ne ñun from the day one even bu UDP ak NPP nekkee benn yaa ma understand nekk benn family love happiness yaa ma understand the same time boobu noonu sax ñun ñu ngi def suñu thing depuis change bi mun amee because of lu ñu tax a jóg mooy these fundamental principles it doesn't change su dee suma papa sax moo nekk président sax lu ma doon fight against Jammeh the same thing la war a apply here understand nga su dee SO ñaasi nga xam ne suma brother la sax suma doomi ndey la sax moo nekk in power lu ma doon fight against Yaya Jammeh the illegal or unruly things that he used to do war naa ko mën a apply at fii in a more freer environment though loolu la doon expect so loolu moo nekk one of the situations now as civil society overall civil society played a very good part in the change that we call for today from awareness raising to international pressure to so many things to finance and monetary support to many areas so the same civil society that are supposed to safeguard the interests of the people through advocacy and awareness and engagement ñooñu tamit su fekkee ne ñoom ñoo doon engage di wax Jammeh must go ñoom the same people ñoo nekk di taxawaat di wax ne lii ak lii daal bu ñëw remind of Jammeh then that's like
ñun suñ responsibility as civil society. It doesn't make us enemies of the state like how they might see us. It doesn't make us terrorists. It just makes us concerned citizens ñoo xamante ne ñoo fi nekk on behalf of the society to speak parce que du ñëpp a mun a wax. an su ma ba nga ñëwaat dama ko bëgg a laajte benn question mooy dafa wax ne soo gisee saxaar am na lu ko taal si ron. waaw loo foog ne moo trigger mooy da respond. yow trigger ban response. mooy comme moom lu mu jot a wax. lan moo ko trigger man si man lu ma gis. ñàkk of the reforms that boo xamante ne moom la ñu promise woon. yaa ma understand daf ñu promise woon comme exemple si Al Jazeera interview bu mu amoon with Nicholas Hague. You can go check it out. mu ngi clearly state we will have a complete overhaul of the system. loolu la waxoon ba moo wax xam nga security forces yi dafa change this and that and so many things. You can go watch the interview on Al Jazeera. Excuse me for mentioning another TV on this platform. It's just for facts. Balaa ñu naan dafa ñëw wax lu ko ne. That lack of fulfilling that promise of overall overhaul bu mu doon wax noonu si système bi. loolu moo taxit tamit nag the dictatorial tendencies doon di creep on him. te du ko tey du ko tey. No, it's a process. It's been 7 years. One process lañu war a def xanaa xale yu juddoo woon 7 years léegi ñu ngi nekk right now ñu ngi dem grade 3 or grade 2. So one process lañu war a wax for you to have security sector reform where you don't have police officers yoo xamante ne they have a brutal mentality and not a civil approach to the civilians. You don't have that constitutional reform which actually protects and safeguards the fundamental rights comme Yaya Jammeh lu fa xam nga tamit Yaya Jammeh lu fa demee it's the same system bu fa nekk. dëgg la laal neen ñoom ñu leen arrangé si constitution bi change ko waaye lu mu ñu promise ne dina génnee section nangam ak nangam that would liberate the Gambian people defut ko. So he's using it now to his advantage to suma gis-gis laa wax. parce que da nga ma laaj xam nga. So da ngaa gis ne loolu soo ko bàyyee parce que loo waxoon ne di nga ko def te defuloo ko di nga change lii di nga change loolu te instruments yooyu noonu ñooy mun a tax yow nga become that leader that democratic leader that you yearn for. If you don't do it then you still gonna apply by the old books. Okay. Parce que the old books moo la allow give you that executive power pour police yi release ma wala court bi release ma nga ne leen déedéet dem leen ngeen arrest ko. Okay. That's fine. So from the statement from office of president bi li ñoo wone mooy perhaps xëj na nit ñi dañ ko jël out of context moom li mu wax xëj na déggin bi waaw xam nga loolu eso bala ba foofu dama la bëgg a tontu foofu bala ngaa ñëw xam nga nit ñi suñ ko jëlee out of context kon mun nañoo wax ne moom tamit ñun arrest because of lu ñu bind on social media ñu leen arrest tamit dañ jël ñu seen wax bi out of context so that's the argument. dinañ ñëw si ñooñu we'll come to those people waaye ma bëgg rek suma brother Kese di moom it mu indi gën a indi leeral ci loolu ak sa réaction tamit ci li nga xam ne xew na ak dégg ngay tamit Ace Limbo ak civil society am soo ne yaa ngi follow gars seen press conference yi ak seen statements yi ak yooyu. jërëjëf once again comme man gëm naa ne lu nekk si àdduna process la. dëgg la xëj na léegoo la ñu yàkkamti process bi léegoo la ñi nga xam ne they are yearning for that change ñu foog ne process bi is slow. foofu laa ko starté rek I will come back to the point that you phrased because is raised now the issue of security sector reform. What is our understanding of security sector reform? You know, it's very important. Probably me and him are not experts in security sector reform. Now the president in the opening of the Serekunda police station lim waxoon mooy maybe like Ace and many other people believe that the security sector reform is about ne diw ak diw lañ fa fekk nañ leen génnee foofu noonu ñu daaxaleen. That's not it. It's about the institutional building process boobu noonu su demee ba taxaw ñaari tànkaam the obvious is that dafa regulate people's attitude and conduct. That's the process. That's what we mean by security sector reform. Those that are found wanting lan mooy mën a detect ne they are found wanting is the system. And that's what the process is. And that's why government is coming all out. The National Security Advisors Office is coming out. In fact, the recent engagement was with the civil society organization so that people understand what do we mean by security sector reform. So that Ace do use own definition of security sector reform, ESO mu jël own wanam, and BB mu jël own wanam. But it has to be put into context. So ñaaka understand context boobu noonu ku nekk a ngi foog ne
lii su amut kon security sector reform amut lii su amut security sector reform amut understand today more than ever before for example at the police stations everybody is conscious or majority because I'm not at the police station, I don't work at the police and so forth, but almost 80% or 90% for sure I can say that cases they are available. People, the police stations, the SOs and everybody is ensuring that nobody stays in your station beyond 72 hours without being charged or released on bail. We have seen significant improvement in that. I cannot sit here and assume that it's 100%. I don't know, I don't have the statistics. But I know for the fact that we have drastic, improvement, significant improvement in terms of, keeping somebody in the cells as much as you wish. Nobody questioned it. But today, at least, you have somebody questioning. At least today, the station officers and the, officer commandants, they understanding somebody may walk into the station. For example, you have the National Human Rights Commission. They are going round stations. In fact, some of the recent arrests that were held, I heard some of them, buñ ma téye woon Human Rights Commission ñëwoon nañ. Jotoon na déema loolu amutoon. So tey ku nekk si seen station man suma booba toogoon naa si benn station. And ma dégga SO bi mu ngi doon caution personnel mi ne check leen within your diary to confirm that nobody is detained beyond this period. Man, I heard that. Dama demoon toppatoo ji benn soxla ma dégga loolu noonu. So man loolu what that signals me is that ñu ngi am improvement. At least somebody is aware that the system does not accept this. That's what we mean by the security sector reform. You understand? I disagree. So, well, I'm not arguing with you. I'm just saying the process has to be put into context so that Kuneka do use own definition of the process. The A stay, mom, amud the liberty or amud the authority to determine what security sector reform is. The documents are clear in terms of what do we mean by the security sector reform. And that's why today, for example, with the construction of Serekunda Police Station, you go there today, it has all the features. For example, detention center for children, separate detention center for children. Demba, children were arrested and detained together with adults. Today, the process with the building of the new police station, mungi separate lulu non. You have a whole child welfare unit, and it has its holding cell for, so they may say the condition of the cells. It at least it has worked towards, raising the standard and dignity of the people who are supposed to be detained in those cells. So in other words, at least effort. No, there's an effort to get the system be changed. The efforts are there, and that's why, in fact, that's why the National Security Advisor's Office is rolling out programs that, in fact, right now, what the National Security Advisor's Office is working on is to have an independent budget. It will not be influenced by anybody, so that they can go ahead, just like the National Human Rights Commission is. Their budgets are independent. You know why their budgets are independent? So that the state will not use budget to constrain them. Understand? That is important. That is a process. That is a process. That's important. As young man, you disagree. Wow. Land agree with. The more process, more what no. This so-called definition, nobody is creating a so-called definition. When it comes to security sector reform, they just process. It's processes. Of course, yes, processes. Serekunda station, boma wax ne bu German zi bill nunu, based on your European standard on how detention should be. You understand? That's 1 out of 100 police stations. Them all anti-crime. You understand? Nga gis ñu lay squeeze 50 people comme sardines si benn néeg boo xamante ne example amul air. Example la wax. As somebody who been there. As somebody who works with people ñoo xam ne under detention directly through prison reform. Dina xam na ne lu ma wax affaire yi Serekunda doesn't reflect about the whole overall general process. But at least you no, can I'm just saying. No, xam nga waxoon naa ko fi earlier ne xam nga there are improvements. Xam nga waxuma ne it's all right out. Yeah, but I also said it's all. People will claim. He said the same thing. So now I guess when it comes to security sector reform, it's not just about
donations from Germans based on the date. Xam nga ñoom seen exchange You see, agreements. those No, arguments are no, lame. it's there. No, it's not an argument. It's there. The signboard is there. Of course, Donated by the yes. Germans. No, experience. So Yes, how many people are supporting Gumsa Boma, for example? How many Europeans are supporting Gumsa Boma, for example? No, it's a conversation, right? No, so the one is amongst the processes. Everyone wants to have that formality. So da nga gis ne da nga gis ne facilities. For example. Wow, facilities lu ma wax yëpp is under facilities. Come by right. Every police station, we Kairaba, we everywhere. What nañu update. Understand what I mean? When it comes to equipment, when it comes to how they manage their data, when it comes to their cell conditions, it should be across the board. Okay. Like, I understand what I'm saying. Yeah. That's facilities part. I'm got the training. Understand an element, which as somebody on the ground, to me, does not really reflect. Understand the training element, because of so by hell, they got a process because of 22 years, you train people in one mentality. Yeah. So that shift of the doing our project SO, no like just come back, then one day you are under arrest, work he's under arrest. That will see training part bila boka. Understand what I mean? Nga yenen elements yo xamantene lam na saba constitutional elements, which is the laws that are associated with the security sector, which gives them power to do certain things. So lumbu wat lolu degal la process la. Why so analyze it overall out of 100, dinga muna one is only been a top of 5% the guy achieved over the 7 years, and including the amount of funding Yama understand allocated for security sector reform, which they pitched to EU. So Yama understand, to me it's minimum. So small dege si gatal yo dal dafa melni security sector reform bi achieve wuñ ci dara. No, achieve nende. Because 5% out of 100. Yes. Lolu dara ko The lower side. Yes. Wow. Yes. Okay. Yes. So I'm going to do my 5% vitamin. Parce que at least more than one, lu fa ñaka. Why so hole still ñu ngi ci dëkk bi SO. Ya ngay gis, we see what's happening. Okay. No, because it's not evidence based. You see, ACE is not a custodian of state statistics. Yeah. And Gambia ngay talk nga dega ñu ne 90% of Gambians are poor. And they don't base it anywhere. And we have to live with the reality that we cannot work in isolation. For example, we cannot work in isolation. If you tell Gambians that the Gambia's GDP is growing at this rate, you know, that's what they will tell you. You know, and you hear people say the unemployment statistics is this. You ask them where they pick that statistics from. Basis. They don't conduct any study. Why then you're talking, because ndawi ñu ngi tok ci mbéda bi ndawi ñu ngi tok ci ghetto bi. Therefore, the unemployment rate is 60%, 70%. Just like that. Now, ACE is here, for example, saying it's just 5%. Now, let him provide to me evidence of establishing the 5%. And I will tell ACE, for example, I know, for example, for the fact, I'm not speaking on behalf of the police or any other person, but I'm just telling you the things that he probably believe in and those that I also know about. Yeah. Now, for example, if you go to the police training school, I know of a lot of literature reviews that have taken place, including modules on human rights, modules on, you know, modern policing, and so forth and so forth. And some of those, in fact, components of the training manual of the police are initiated by the civil society organization. Yeah. The list, he also forget that I'm also from the same background that he came from. Yes. In fact, extensively I've worked in the civil society for a longer period of time. Child protection. No, forget about child protection. I was in the civil society. I was in the civil society. In fact, yes, let me tell you. So I will ask him a question. I'm just telling you. You cannot downgrade my civil society experience to, you know, just I was every individual. No, nobody's trying to downgrade nobody. I'm just saying, you know, because you're saying child protection. That's one of the most popular words that you're known for. Everybody focuses on, I work for an institution that specializes on child protection. Yeah. But you follow most human rights organizations in this country, from the Women's Bureau to the Ministry of Justice, to many of these institutions. I was one of their best trainers. Yeah. I'm not bragging. Yeah, that's true. And in this country, around this country, I have made the name for myself in terms of speaking the truth, and I do up to date. Yeah. Because
I work for somebody who wants to hear the truth. And civil society space me. I have a very good understanding of the civil society. And that's why, even after leaving the civil society work, nobody will tell you, or maybe in an isolated situation, that I point finger to the civil society to criticize them. I know they have their shortcomings. And if we had to get into those things today, I would have a lot of things to expose here today. But for example, Ace may flag something that I don't expect him to say that. Like for what? example, this is supported by the EU, you have their flag there. Him Ace have traveled outside this country and his ticket and everything have been supported by those outsiders. We have to acknowledge those things. You see, like I said, we are not working in isolation. We cannot do everything on our own. So National Assembly is an accountability institution. It's built, it's supported by a lot of people to have it, on its footing. Soon access to information bill that is now into law was supported by a lot of partners. You and I took part in a lot of trainings, right? Yeah, of course. On access to information, lobby, and so forth. You have a lot of those Westerners, you have support in that process. In the civil society EU, space. you support the president. No, listen, whether EU or whatever, I'm just telling you. Well, Now, I want to issue me for with example, that's not the conversation though. Let go to the topic. No, I'm getting to the conversation. Wow. You have raised these issues. Wow. And Wow. the onus lies on me to clarify some of those things on me. But you don't have to the clarify public. fact though. No, of course we will. You cannot clarify fact. What fact have you that the presented fact that here? the EU, 5%? that the EU had supported the president. No, I'm not disputing that. But I give you reasons. That's the fact. No, but what is why is that an argument though? Okay, now what is why? For a particular topic, why he's going on Madefla. That's not the topic here. Let's go to the agenda of new industry. Wow. Listen. Wow. Nguur dëggalan dafa am support from the Germans. Wow. Why even within civil society, Wow. ñoom itamit you get support from they're outside. not Just to arguing say that. ne- From donors. Yes, Yeah, what donors? What do you mean from donors? From donors, you get support from donors. Like case we know. Just Well, so you know, there is from a the like difference for- between so progress. interest and Wow. profit. So just for us to progress, progress. just for us to progress, because as one already, civil society sent reaction to President statement. No, why the better point mo Ma bëggoon- How come when it's Ace or certain people to civil society, Yeah. they want to bring that argument of in the stacks, in the law? Why, example, when we go through records just a few years ago, just Amnesty International gave you a summary of Gambia's human rights track record. Yeah, you understand what I'm trying to say? But you don't never hear somebody like Lamin talking about Amnesty International, send law. But if it's an Ace or if it's a civil society, of course. No, parce que lu may wax ni Amnesty International bind nañ ko ci seen report. So, as a journalist, verify that the human rights condition and a situation of Gambia has not significantly improved as it was really relied on. As Ninko Yakare on Pumudeme for Nunu. Silaga examples of cases highlighted, which is one Usman Dabo case, anti-crime case, one. What a few examples of situations where it was against human rights. Clearly in the report. But our human rights commission. So if it was me or somebody who says that, and as a stance, and as a but they don't dispute the international. No, you see. But when it's us who say it, it's no, they what on. No, I disagree. Let's understand that's a point board raised. But what I'm telling you, Amnesty International provided a report. But soon national human rights report. They can any disclaimer against Amnesty International. Look, it's a choice. For example, you and I as citizens. To make, can we make disclaimer? Your statement that you make here, well, the state is not reacting to this statement, for example. So Amnesty, but they're reacting to other things. They will react to other stuff. They will react, and to social media every other institution will come out based on this and this, and they flag certain cases. Now, for example, and anytime that international organizations flag, whether you know it or not, the government, pick those things up as well. And instances you in a site, the government goes further to make sure that whether you know it within you know it or not, to make sure that those issues are addressed. Yeah. Understand? Hey, now mom probably may not be privy to having some of those issues, and he cannot be privy to everything as well. Yeah. But I agree with you is the systems may not be 100%, but progressively we're working towards making them perfect.
But not by and in actions. fact, perfection But not by actions. may not be. Well, it depends on. It's a relative. But not by actions. Your perspective maybe is relative, certainly. Yes. Okay. I don't want It's nice political talk, but by actions and implementation itself. So when you lose track of the topic, Yes, exactly. Because I really want to get your reaction to statements the president, akitamit civil societies and reaction. Yow naka nga receive those messages bu president bi statements ami ak lan mooy sa reaction to reaction in civil society. Well, jërëjëf because tey man suma conversation bi ak is maybe perceived by another person differently. Xëj na kenn foog ne sax ñu ngi huloo maa ngi huloo is for example, right? But we're not. And duma huloo moom. But here is the case. The office of the president came out clearly to make a statement in respect of li nga xam ne loolu moo nekkoon the reaction of the public versus li nga xam ne was intended. And man, I subscribe to the explanation that comes from the office of the president. Now, what comes from the civil society organizations? Tamit duma ko daaxa because ñoom seen gis-gis bi lañ wane. But do you subscribe to it? Listen, ñoom seen gis-gis bi lañ wane. te ñoom dañ toog si seen koona ñu waxee ko nuñ ko bëgg a waxee. Right? And you cannot dispute that. Man, you ask for my reaction. Yes, you ask for my reaction. And I'm giving you as I thought of it. Loolu mun loo ma say forcé pour ma wax loo xam ne loolu nga bëgg a ma wax. Right? Non, eso dafa war a start loolu pour ñu start dina because man is su toogee man fu mu jaar mu dóos. Because solo na ataya. So but non eso so loolu noonu man ay is ñu ngi recommend nga start ataya si biir programme. Waaw ataya si biir programme so dina ko rafetal. So loolu let that come as a recommendation exactly. Wow. But here is the case. President, in fact, yesterday when you invited me to this program, as if I was not present at the events, I was there. I had to go again and do a review of the Bansam meeting, the Waso meeting, and the Jarasoma meeting. And the question I asked myself was, why do we have to neglect all the issues that have been stated in the statements? Ranging from, we have to desist from this. We have to have a common, interest, which is the Gambia. That, then what about by Saga Wantabini? That, we have to hold people accountable. That Namante is also invited to program. Manyofi is also should be accountable for things that happen here. That because as a society, that's how we are built up. That's how we are built up. Ñun dañ am values as a society. We have culture. And there are expectations as well from every individual and from the state. The President of the Republic of this country, the primary duty of ensuring that every citizen's right is protected and promoted as well, but also that every other, in doing so, Moine ESO do infringe on my right, and I will not also infringe on ESO's right. That in practice, we have state institutions, each with their responsibility. Now, the president bi waxoon na si loolu noonu because si lu mu doon gën a digëral bi xam ne toolu nañ foofu noonu. Loolu mooy li nga xam ne loolu lañ witness loo xam ne ñun Gambia man foguma ne ñun musuñoo xam loolu mooy ne fi nga xam ne we have an incident of 2 police officers shot dead and people can release audios to the extent of saying ne dañ leen waroon a bazooka dañ leen waroon a def lii dañ leen waroon a def lii and all that went including political leaders talk instead of addressing that matter ñu ngi doon glorify essentially li nga xam ne loolu moo happen noon te borom kër nga am façon naxar boobu noonu sa kër sa njaboot yi di toog ñu ne loolu la ñoo glorify loolu noonu nobody expect you to go light
in reacting to that and the reality also mooy ne ñun yëpp su fi dara xewee tey if somebody is stabbed somewhere if somebody is beaten to death somewhere su nit daanoo si kaw guy sa mu dee they will blame it on the president and you expect that person mu sit over there and be lenient in ensuring that the security of that country is improved. No way. Okay. And man and any other person, I celebrate the president's statement that day. And I was like, yes, apart from that statement alone, we need to put this into practice to ensure that people are accountable for what they do and say. Because that's the only way out to ensure that, don't situation. Because people went out to say, well, para nañ them attack, their images were sent out there. Ki moy diw fele la dika, that was wrong. It was out there. And a few days later, we have this incident. The two are the same. Yeah. But also the indicators were there. And in fact, some of us flagged this with relevant authorities, including myself. I went very personal, even on my Facebook timeline, flagging that point. Okay, lu ma miin mooy ne man bokkoon naa as a citizen. bindoon naa ñi nga xam ne ñooñu laa xam within the security institutions. ma wan la ne lii de mu ngi xew dañ si war a def dara because police yi dem nañ di def seen liggéey right mu am ñi nga xam ne génne nañ nataal leen diw fii la dëkka why are you going to that extent ne diw mooy diw fii la dëkka xam leen ne fii la dëkka nii ak nii ak nii ak nii ak nii loolu moom loolu rafetul man mi sa ñaawlu naa ko woon at the time bu ma ko gisee nangu naa ci li nga wax ci benn boori mooy si biir statement am bi wax na yu bari yoo xam ne those are important points yu mu raise ndax xëy rek nekk si internet bi di saaga nit ñi o di leen harass wala di leen intimidate ak yooyu loolu foog naa comme li Ace doon wax bokk na si lu tax be bokk na si lu tax be ñu fi jëlee Jammeh that is true waaye pour mu wax la lu ma ci xalaat rek balaa Ace di ñëw wala Bibi man personally leena laa xam ne I found it really concerning si statement am bi foog naa at some point moom I think he got emotional because wax na kaddu boo xam ne bi ma ko déggee man dama ne bii moom mooy ban spécifiquement mooy bi mu waxee ne su la court si bàyyee sax dinaa order IGP mu jëli la waat man foog naa boobu kaddu boobu mënoon naa gën a rafet o lu mënoon a ñàkk a wax la because it's really concerning ndax loolu lañ daan dunda démba te moom mi bokk na si ñoo xam ne daf dee always wax ne Gambia du delluwaat nekk comme nu meloon I remember man personally interview naa ko several times and always lu mu dee dëgëral mooy ne Gambia will not be what it used to be under Jammeh te foog naa loolu waaw waaye kaddu yu mel noonu lu ñu war a mun a ñàkk a dégg la foog naa loolu moo war a réaction de civil society waaye loolu rek tamit eso xam nga li ma war a naxari sa xam nga kii TV su ngeen invité politiciens yi sa xam nga gars yi nii ñu jox leen time bi yëpp ñu jaxase ñu duga fii xam nga dama la wax politicien stratégie duga fii man naa noppi sama bay la nga wax fu mu ne fàtte naa topic bi sa lan la non dafa am yeneen question race so léegi pour keep it 100% xam nga Lamin suma brother nga and I really respect you all that on the real understand la moom right now lépp lu président bi def foog mu ne waaw baax na wala foog mu jéem ko justify parce que yow doo mun a toog loo fii nii nga wax ne dégg nga président bi lu mu wax ne police su la arrêté non ma ñëw foog ma lu président bi wax dina wax waaw because moom bokk na si ñu ko advice non xam nga advice bi moo tax moo nekk problème bi loolu moo tax tey Gambia ñu nekk problème parce que advice yoo xamante ne da ngaa toog ak président bi di ko wax naan xoolal Xew Ñaasi lu mu comment about yow sa xaftaan bi xoolal li understand nga président bi mer dama laa wan xam nga amul loolu leen fi laak femme dëggu laa expliqué moo tax ma wax la ko from the beginning priorities yi moo nekkul benn waaye yow doo mun a taxaw nga nekkoon civil society parce que civil society ak noo munti mel sax parce que kenn matut waaye you have this xam nga element of xam nga fighting for truth
ak foo munti nekk waaye unfortunately moom ak Sidi Ndiaye ñi yëpp laa gisee as people ñoo xamante they just PROs for the president. That's not an attack on our personality. No, it's not an attack on your personality. You're going to feel that they are not doing enough. You know why? Off of this platform la waxe parce que nekkul ne keneen moo wax de waaye this is from the horse's mouth, excuse me, this is from the president's mouth. moom moo wax ne lii ak lii moom moo defy a law through his statement. yaa ma understand yow nga bugg a toog fii nii nga bugg a wane ne loolu da nga koy jéem a justify because of then génne a press release because of that office is meant to polish anything. It's called damage control. If you understand communication daf lay ayo di nga léegi sax nit rëccale wax dara and then nga am damage control nga wax ne ali nii ak nii ak nii. So the press release that the office of the president released loolu damage control rek la waaye ñoom si seen boppam ñu ko binda xam na ne sa waa ji lu mu wax loolu su dee daf ko rëcce wala daf ko mistake wala xolam dafa meroon loolu dafa nekk loo xamante ne is recorded. te wax soo xasee bi génne mu loo ko so man nga toog fii di ko justify. no waaye is non déglu ba ñu ma yeneen éléments yi waaye nga justify. nii bëccëg non déglu ma rek déglu is non gis nga. may ko mu leeral foofu ma axa rek man. comme wax nga fi office of the president. waaw issue nañ a statement. waaw man foogoon naa ne. waaw if the office of the president issued a statement reacting to concerns raised by Gambians, for me loolu xëj na in your view may not be sufficient or whatever. Fawma naka nga bëgga ñu put that too because joxe nga fi lot of reasons yow sa boppa xëj na eso waxoon na fi xëj na sometimes somebody gets emotional about issues, reacting to issues. Now the office of the president did not disregard public concern but génn si nañ ñu ne lii ak lii ak lii ak lii la with reassurance ne president he is committed to the cause of justice and on a daily basis fii Gambia you have people yi nga xam ne every day ñu ngi leen a bail and some of them because man foogoon naa ne tey if the president was gonna react to what people are like su fekkee moom personality am la moom man fekkee naa instance yi nga xam ne people were arrested because they insult the person of the president moom si boppam moo joxe directive before any charge is pressed on this mu ne leen nañ leen bàyyi nguur bi jëloon nañ fii di insult law bi ñu yóbbu ko parliament they withdrew it xanaa da nga foog ne président bi dafa ragal pour push loolu noonu si parliament pour ñu taxawal ko man what I want you people to understand is this: the president has an authority that he can exercise. loi bi moo ko dooleel yooyu noonu yëpp waaye moom si boppam daf dee toog mu ne loi bi lu ma jox yëpp su ma si waree dox kon mu ñaaw te am na doole boobu noonu de. mu ne loi bi lu mu ko jox yëpp su ko bëggoon a doxal nu ko loi bi joxee so coppati rek la si nekk di coppati nii rek. yow gisuloo dara. coppati rek la si nekk di coppati nii. comme nga woon ne mu ngi amee arrankees. mu ngi amee arrankees lii nii yëpp ñu si coppati loolu mooy dëgg bi. any other president. waa es Bibi. waaw bëgg naa es mu react si lii because in as much as ne ñun ñëpp were concerned si yenn si statement si. foog naa we can also agree ne am na important point yoo xam ne raise na ko si statement am bi. the issue of saga. xool nit sorry the issue of intimidation beeg harassment bi for simply having different views loolu bëri na trop tey loolu nga balal ma man if you go through my records man personally loolu dama ko yàgg a binda as an advocate for a civilized political atmosphere dama laa wan rek pour ñu understand ne ñun we've been fighting for that ñun we organize events to reform can I clarify something for you when I said you hey yow tooguloo fi as is you representing the civil society so man I'm talking to you not as is sitting here I hear that that's what I'm saying one day so léegi ñun no what I'm saying here dama la is wan ne civil society si boppam taxaw na campaign xam nga wax na understand nga waaye point bu mu la understand naa ko waaye ñun suñu bopp as civil society comme gono la ko waxee gëm sa bopp specifically lay wax xam nga ñun we have campaigns yoo xamante ne strictly to even reform young people sooy saaga sax ñu jéem laa dugal si business understand nga men IGP men different people to discuss our projects but léegi ñu ngi am even relationship with the director of prisons to reform these young people so ñun we are totally against even violence tribalism all of these things loo xamante ne
understand nga loolu we were anti against it loolu anywhere fu ko gisee and it was going to be very appreciative it was going to be very appreciative for example the night of that incident where police officers were harassed all over it would have been very good to have a statement from this you see this is the unreasonability of sometimes understand nga so moom lu wax noonu yëpp dëgg la président bi moom su waxam xam leen lu mu war a bàyyi xel comme points yoo ma wax noonu yeneen beneen point bi bu mu wax noonu si statement bi nga ne ban la waat saagante bi harassment bi loolu xam nga affaire si dañu war a free and fair ñu jaaree affaire si yoon politically loolu yàgg naa am from our political bala nga ko xam nga dugg online time political period waxal anything against Barrow NPP supporters yaa ngi laa saaga demal waxal anything against X ñu ngi laa saaga loolu dafa yàgg so loolu daf ko waroon a wax within his own support base force dama laa woon nekk waxuma la ñoom noonu leen mel overall de waaye bëri na online waaw dama laa woon nekk bëri na online loo xamante ne it comes from even his own camp with those same characters and traits that he is talking about so I believe ne as an institution waxuma la sax moom as the president waaye as a head of a party waxuma la head of the Gambia sax war naa mën a def ci ko yooyu si ñoom surrogates yooyu noonu ñoo xamante ne ñu ngi def the same things that he's denouncing which is nekk ak Facebook ma wax any small opinion nga saaga ma yow xëy nga yow nii insult jàppee ma ennemi xëy na mën a kii sa civilise nen moo tax respect naa ko from that side understand nga waaye am na ñoo xamante ne but the president so that's what I'm saying so président bi wax bi su leer bu mu xool bu lee jël statement boo xamante ne ko bëgg a just dëkkee benn nit fekk yow si sa bopp mu koy wax ñu la wër ñun la ñëw jëfee no waaye kan la ko just to clarify moom bi moo wax he spoke for everyone Gambia in general that's my point bala ngay wax Gambia in general yow fu nga dëkka ak ñu nga amee ñu ngee def loolu parce que nekkul all Gambians ma ñëw when we're talking about the president he addresses you he addresses let's talk statistics he addresses every other person when we talk about ñu dee def loolu online it's only those from the political side comme apart from Gambian politics ak yeneen xam nga personal problems they am it's very rare nga gis that type of energy everybody else is onto music or other stuff on social media because social media is not just politics but when it comes to the political side it's ñii la moo tokkal waaye majority of the Gambians are civilized duñ leen engage in loolu so dama wax ne Gambien yëpp la mooy waxal ñoom parti surrogates la moo waxal loolu laa ko gisee président bi so bala ma aaxal ak sëñ bi yéen a moom soobi man I will be doing more of clarification because if you are outside there lu lay nekk sa xalaat sa gis daf lay nekk whole different no ñun we on the ground eso ñun nekkul outside we are here listen you don't work in the government kono ñu si poto bi ñu fii on the ground foo duga rek man duga naa fa Ace you know that of course foo duga rek duga naa fa da nga duga fo time ni dama nga gis suma moto bi yëpp duga si seli anti crime bu tàng bu buri yow non man defuma lu ma dugal si sel te su ma ko defee tey of recently rek yaa ngi dégg non anybody mun naa duga si sel moo tax déglu ma Ace anybody mun naa tere sa semaine bi la dóor yàlla tere kenn ñaanu ko yàlla waaye anybody can go to those cells we have seen people ñi nga xam ne seen office seen néegi ak seen moto yëpp air condition lañu woon waaye def nañ naka sudut noonu ñu dugga si kenn ñaanu ko te moo tax man Ace it can be me it can be any of my family members who can go to those cells moo tax tey ma ngi laa wax ne tey man bu ma nekkoon si civil society bi for example liñ doon advocate mooy jamono boobu noonu we couldn't have it with Yaya Jammeh Bundum police station bu mu lakkoon ñu rebuild ko de musu ñoo factor in all those things soo gisee tey ñuy wax lii nii tey kon dafa am changes bu am loolu waral tey ñu ngi wax some of those things te xëy naa Ace moo tax ma ne kon xëy naa doo dee génna soo nekkee di génna any police station that is built under this dispensation the police leadership and any other institutional leadership ñu ngi bear in mind some of those ñu ngi bàyyi xel issues yooyu nga xam ne loolu nga fi raise man lu ma laa mee rek mooy any day that a new police station is built nga dem fekkuloo fa li nga xam ne loolu mooy ensure human dignity raise it up and then we will have a point waaye tey police stations yi nga xam ne loolu lañ occupy 99% of them dañ leen fekka foofu noonu ndax nguur bi dinañ bàyyi affaire yi dundo bi dinañ bàyyi affaire yi fuel bi and all that not ñu dem tas Bakoteh police station ñu dem tas Basse police station ñu dem tas fele ñu ne dañ koo bil pour mu mën a shoot
human rights situation. No way. I'm not sure you're some di nga advocate for that. Certainly, down the line, progressively, nguur bi suñu sampa any police station wala ñu am any project or whatever to support a new police station. Jéego yi ñu say jël mooy ne pour gis ne stations yooyu noonu am nañ li nga xam ne Serekunda police station loolu la am loolu nga xam ne Bundung police station loolu la am. ñaareel bi même tuuti rek. tuumal nga ma fii. dama walaate benn constat. non même rek balaa ngaa laajte question. dama fàtte déglu woon naa la. ok mën naa ko mais mu laajte. ngir yàlla yaa ngi fee wat sampa police station rek. xanaa doo leen mën a wàññi police station yooyu nga sampa ñu ay youth centers. non waaye youth centers. dama la laajte. non so police station. non déglu non affaire police station nga fi laal. German funded police station. xanaa doo ñu mën a falal ay community centers. non même so that the youths don't have to be arrested to go to the police station. do you know how many xanaa yéen police station da ngeen tal. Is you know how many skill centers are currently, for example, you know about the USET program. You see, this is sometimes ñi amuñ ben interest li nga xamne nguur bi loolu lañu def lu baax. Oh my goodness. Sometimes most of the time, you see, sometimes we have a phase of advocates nga xamne. Like, that's not an attack on you, by the way. No, why? No, duma wax luma ne. No, man dama am discipline, dañ ma yar. Ba nga xamne duma tok ci plateforme bi tay because maa ngi liggéey ci nguur bi ma wara wax li ma ne. Lolu is musum ñaanuma ko yàlla sax. Mota so ma follow, yow dama dee follow on Facebook. Duma saga, duma hasken. Legally sometimes we go legally mu am fuñ tolu. ñu loo xam ne sometimes it get very tense but I always make sure that I bring it low léegi affaire police station subject boobu la ñu waxuñ fi affaire skill center suñ fi laaloon affaire skill center dinañ si doon buus understand waaye tey for example the Ministry of Higher Education USET programme bi dégga nga ko we all know that government bi Ministry of Basic and Secondary Education dañ ko bañ ba nga xam ne ñi nga xam ne demoon nañ ba mënuñoo àgga grade 12 def seen ñu ngi am second chance education opportunity tey a lot of young people ñu ngi utilize loolu noonu in the provinces bi nga xam ne soo fena da nga demoon ba grade 8 grade 9 nga bàyyi for some reason nga drop out you have second chance education bi nga xam ne is free of charge mun ngaa delluwaat waaw boobu mooy USET programme bi waaye second chance education bi Ministry of Basic and Secondary Education ñu ngi ko ron understand fan noonu ñu ngi all over the soo demee si provinces bi all over it's there no right now comme kuy seetaan comme from the hood koo xamante ne exemple su ma koñ bàyyi na school fan la mun a dem pour mun a na dem to any of the regional education offices any of the regional education offices mu find out about the second chance education the program is on a lot of people have graduated am na ñoo xam ne demoon nañ ba am seen ay njaboot ñu delluwaat loolu is in existence is Mayo when we met at the Kairaba Conference Center you spoke about government giving contracts and all those things to young people ndax du si nga wax ne yow sa ñëw yi Sénégal yaa ko dee ñëw yow man waxuma la loolu yaa maa tuumal man suma ñëwkat bi tànn ni suma ñëwkat bi mu ngi laa déglu suma ñëwkat bi mu ngi laa déglu non lu ma ko waxoon mooy ma ne ko for exemple tey baado asma yi nga la doolal bi exactly waxoon naa ko loo xam ne moom si boppam he agreed ma jox ko the Ministry of Youth and Sports as an example this ministerium fi nga xam ne Ministry of Youth and Sports ñu ngi leen a sampa Gambians lañ jox contract 99% of them dañ default defuñ lu war si ñoom ba contract boobu nguur bi dañ am pour bind Ministry of Justice pour seek for advice lan lañ am pour def comme loolu noonu tey suñ jëlee contract boobu noonu ñu jox ko Sénégal faute contract bi la wala faute ku joxe contract bi non contractor bi laa la explainal waaw that's what I'm saying parce que yow su fekkee ne yow yaay supersede the contractor waaw non it's not the competency déedéet parce que man du ma joxe exemple du ma dégg ne ok ASO mun na ma somme xam nga ma jox ko sama contract bu mes non yow is xam nga ne man understand because I know that there are many capable Gambians who can do the job is man yow did you fall in the hands of the wrong contractors or if I talk to you listen to me as a responsible person of course non lu ma miin mooy ne mooy man du ma la wax loo xam ne beesuma ko si dara contractors yooyu noonu loolu mooy seen liggéey te am nañ proven record ne ñoom ay construction la ñoo def stade ñu jox leen contract non ma ne mini stadium si waaw am nañ contract record mini stadium or football history of building mini stadium da waxtaan xam nga well you is part of the lobbying process so da nga am construction company no I'm just saying the procedure comme dama la wax ne bala ma la jox contract dama xam ne yow mu nga nekk sampakat di taax waaye ndax mu nga sampa stade wala mini stadium I'm sure they must have done that let me give you an example let me give you an example of the skill centers that we're talking about wow okay good am nañ a skill center in specifically Badibu Kerawan
so I will give you the living pour nga dem def sa finding tey government the president went there to visit we were shocked ñu ubbi skill center tailoring hairdressing auto mechanic the enrollment rate was literally 0.1 right now is I'll give you. So who do you blame? No, I'm not blaming. Listen, you ask me. I'm giving you. No, understand. Because 0.1 dafa ndaw. Man ñëw almost zero. Wow. Demal nga def sa finding about some of those issues. You see, lu ñu mën a dimbale. Man, I always tell people, lu ñu mën a dimbale mooy foog ñu find out as well. Lan moo nekk di happen within the areas bi nga xam ne yow tey you know a lot about the prison, right? That's right. Not all of that, but you there. Okay, yaa ngi si because tey daf la interest da nga di toog ak director bi nga laajte ko mu explainal la and if you speak around the prison tey dina la déglu si lu bëri and I will know that ne nekkuloo di toog fii di cook figures ne li 10% 5% 2% waaye nag dafa am pour apologize because dafa ma tuuma yaa ñu wax 0.1% ñoo yaa ñu wax figures dem naa léegi la fi wala 0.1% ñoo enroll dem naa where's the evidence I was there why come on boy xam nga lan mooy tey man ma ne 5% ñoo ngi ne 0.1% enrollul maa yow kay tey kilifa sëñ bi man tey suma responsibility is to advise the president. Yes. tey kii expectut ne man damaa dem si Facebook bi ma ne lii laa advice président bi no way Facebook bi ñun ñoo ko share to comment on social issues understand and other happenings sometimes léegole mu binda something man ma xam si dara ma clarify ko waaye is su ma waree tuumal tey man maak honorable Siri Njie ne ñun yóbbuñ xam-xam buñ amoon si civil society bi in the job that we do loolu is dishonesty te suma brother dafa am pour apologize to me because man fu ma advice fu ma toog ak président di waxtaan moom loolu du ko musa gis on record because it's not meant for the records but sometimes dama waxtaan ak président on certain issues advise the president on certain issues and I will come public to talk about them because he wants the public to know that we have taken this decision. I'll give you one example. When police round up all the tricycle yooyu noonu you don't doubt. You remember sometimes last year, dañ leen paagoon. You know how I come to know about this? dama doon déglu coffee time, right? With Peter Gomez. Ma dégg the interview of the president of the this tuk-tuk drivers whatever, right? And I pick it up. Ma dem suma Facebook timeline. I wrote that dama soxla contact that person. Some mu am kuma call jox ma number bi. Tey dama go and meet the president of Bachka Association bu ma toogee ak ñoom ma dem balaa maa toog ak ñoom I went to my principal who is the president ma ne ko ne si lii laa bëgg a yëngu mu ne ma go ahead I went and met these people ma am ak ñoom discussion ñu jox ma seen account of the incident in fact bu ma waxtaanee ak ñoom ma realize ne am na ñoo xam ne dañ demoon Bagwe bu ñëwee ñu jox leen loan and all that not so suñ leen baanee literally these people dañ jël loan boo xam ne dañ jël bor ñu jënd motorcycle yooyu noonu and ñaareel bi tuk-tuk yooyu noonu they were contributing immensely in terms of transportation bi because easy way soo demee in advanced countries ay India ak yooyu noonu ñooñu ngay fekka si yooni Serekunda marché bi ak yooyu noonu because they are easy to maneuver. So ban boobu office of the president ñoo ko def wala traffic police? No, the traffic police. Okay. Because Because you're running out of time. Wow. Yeah, exactly. Why? Just to tell you, positively, when I reported back to the president, he welcomes the report. And to that effect, more less with the relevant authorities, no lift ban, and they're doing their work. But you see, the president, therefore, a responsibility to protect all of us. Si biir loolu noonu waaw tenkaale benn yoon rek exactly mu am the opportunity mu am institutions yi nga xam ne ñoom ñooy def liggéey bi tey man dama ko dee wax at the police we have all these units ñi nga xam ne dañ leen create within the police the human rights unit bi complaint and discipline te man xam naa police officers yi nga xam ne dañ doon exercise seen doole si kaw am askan bi buñ demee complaint foofu noonu dañ leen discipline waaye sometimes dañ dee gis yoon ñun suñ boppa ñu divert yoon bi ñu def naka sudut noonu
te loolu noonu pour ñu correct situation bi just to an example pour ma conclure tey maa ngi doon dem Banjul ma fekk benn traffic officer mu ngi téye benn driver ma ko doon tooñ kooku dama xamante moom ma ne ko ne bàyyil driver yi so bu ma rombee mu call ma mu ne ma ne driver bi de dafa taxaw fii Westfield di eb passengers pour ñu dem Banjul $50 la doon charge $50 mu dem mu am kenn koo xam ne kooku moo complain bu mu demee mu break driver bi passengers yu nekk si biir 99% of them nangu ñoo serve as witness to the incident. This is the society that we have. Society bu ñu am is dafa am jukko bu nekk suñ ñun te jukko boobu noonu foog ñu génne jukko boobu noonu pour ñu mën a am society bu ñu soxla loolu noonu muy ñi nga xam ne ñu ngi liggéey si nguur bi ñi nga xam ne ñu ngi liggéey outside di nguur bi ak ordinary citizens foog ñun yëpp ñu wéy ci suñ jukko pour ñu mën a am waaye nag président bi mun naa juum any other person mun naa juum waaye nag suñ juumee tamit non déglu suñ juumee anytime ñun fooguma ne tey amuñ président koo xam ne dafa diis ba nga xam ne du mën a dellu si waat through his office to get back to the public and said lii ak lii ak lii is xam na ne very well that ne Yaya Jammeh du doon utter that statement moom mu dem taxaw ne moom dafa clarify statement boobu noonu man dem naa pick ko airport bés bu moo jógee si airport bi maa ngi fa woon benn woy la def woy rek gars yi lifin ko fii mu daw te jamono baro dina woy na ay woy yoo xam ne wax na fa ay kàddu yoo xam ne kenn du ko woy naa fi góor gi mbuub dis ko ba pare mu toppa ma man kan moo la toppa kenn topput la lu la toppa yoo xam nga loolu nga jox politicien bi 3 minutes nga may ma 1 minute non loolu amul fi 3 minutes kon dinañ dellu si waat so invite kii day have 5-hour programme parce que moom daf lay go off topic daf lay duga di explain waxam daf lay neex nag pour déglu waaye daf lay go off topic man lu ma fi indiwul jaxase na ma yëpp bilaay dugg na si motorcycle dugg na si fu nekk but anyway lu ma bëgg a tëjee comme gannaaw 30 secondes la dese moo nekk ne ñun daal suñu stance moo nekk loolu ñun amul kii amul kaa dama feel like ne ak koo munti doon foog naa loolu bokk na su tax problème am tey Gambia parce que ñu bëri ñun foogoon ne sax ne loon fight pour dëggantaan sax suñu demee ba join nguur bi duñ foogoon ne impact boobu la gars yi di am duñ ko dee am understand nga wax nga sa 3 points bu dog suma 1 minute bi yaa moo understand te loolu fekk change rek duñ mën a accept the wrongs of the president outright parce que yaa ngi ragal sa position nga ñàkk ko parce que 10 people ñu ngi si line bi di xaar pour jël sa position te loolu moo am waaye until we have a society boo xamante ne président bi dafa juum sax ñu ko jegeñ wax ko ne sa statement boo wax nii dëgg daru joon te da nga bëgg ñu ñëw si respectfully da nga bëgg ñu ñëw Xew TV wax loolu come on bro I'm just asking you want us to come to Xew TV and say that time jëna de understand so ñun ñëpp si kër lañ jógee as advocates ñun ñëpp si kër lañ jógee yow sa kër doo nangu xale jóg suba muy saagandee si biir kër doo nangu bala ma with due respect man du ma expect suma papa mu wax loo xam ne jaaduwut ma taxaw si diggi mbeeda ma ne ko ne papa loo def jaaduwut loolu lii du digga I would not do that te expect ma ko si yow te doo ko def bala ma rek sa time bi maa ko sa fraude la moo tax ma sase sa time su la neexee nga conclude bi na am partout non partout dafa war a am ba pare dama bëgg ñu nekk si kaw front di civil side ñu ñëw toog fii waxtaan waaw te yaakaar naa ñoom ñoo def wax bi yëpp kii moo def wax bi yéen ba pare eso lectage boo fi ñëwaatee mu leen ma ne da nga naa jox 75% bi politiciens yi ngeen jox ñu civil society 25% du ma ñëwaat am leen lay wax non lu leen lay wax jërëjëf waaye lu ma tëjee mooy ñun bañun fii kenn yokkute réew bi suñu yokkute la nen bàyyi di gisee ne anything we criticize rek we are against or anything ñun we are only constructively criticizing pour gis réew mi dem kanam parce que ñun Adama Barrow bu ñoo foog ne sax dañ ko bañ tey bokkoon neen si His Excellency Cheikh Professor Adama Barrow bu nga xamante ne tey mooy président démba bu méttee am na ñu doon raam si gannaawam di ko jàppale ñi ñu ngi doon channel suma maas yi advocate for thousands of youths pour ñu vote against Yaya Jammeh ma ñëw waaye ba tey dama laa woon ku nekk da nga am place a part so if those same people who played a part in him being who he is today if they speak don't see them as enemies foofu lay tëjee foofu lay tëjee Bibi time bi jeex na tak waaw tëjal kon mbokk yi tey lii lañ amaloon ñu jaajëfal suñu ges yi ba beneen Friday incha allah jërë ngeen jëf